Hello viewers, আমি farnazalam আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি with another different look. As you can see, আজকে আমার getup is a bit of different than the last time we did. একটু শাড়ি নিয়েছি, শাড়ির সাথে একটু trendy হয়ে with the choker I'm wearing right now. So আজকের lookটা I'm gonna focus on both my eyes and my lips, and it will be kind of dark, but I want to add a little bit of golden because যখনই শাড়ি কামিজ আমরা কোনো heavy দাওয়াতে যে golden is a must be in everything I think. So আজকের lookটা সেভাবেই দেখাবো. I hope you guys like it. And so let's start, time na waste করে. So first time I start করব আমার foundation দিয়ে. I always like to use liquid foundation, so আজকে I'm gonna do the same. I'm using Kona S03 টা ইউজ করব, but আমি একটু 1 টা মিক্স করে নিব এটার সাথে. So আমি আমার দুইটা S01 S03 foundation mix করে I'm just putting it in. So আমি আমার ফাউন্ডেশনটা ভালো মতন মিক্স করে নিলাম. I used my beauty blender for it. আমি দুইটা ফাউন্ডেশন ইউজ করেছি. As you can see, আমি ভিতরের দিক দিয়ে I used a lighter one and outside I used a bit darker one shade darker. So এখন আমার ফাউন্ডেশনটা আমি সেট করব with my K03 Kona. বাইরের জন্য একটু ডার্ক কালার দিচ্ছি ফর দ্য আউটার সাইড. K06 টা দিলাম. আমার আন্ডার আইজও একটু জাস্ট মেকআপ ইউজ করব. So I'm just gonna set it with this one, the Bobbi Brown loose powder. And I'm ready for my eye makeup. আমি আমার ফেসটা ফুললি সেট করে নিলাম as you can see, and এখন আমি আমার আই মেকআপটা স্টার্ট করব, but then if I need some finishing touch up for later সেটা আমি পরে করে নিব. সো আমার আই লুকটা যাই সেট আমি একটু গোল্ডেন রাখবো, বাট তার আগে আমি আমার ক্রিজে একটা ডিফারেন্ট কালার দিয়ে নিব. সো ক্রিজের কালারটা আই ওয়ান্ট টু ইউজ আমার শাড়ির সাথে ম্যাচ করে একটু করব. সো আই এম গোনা ইউজ bold from the Kona classic palette. It is bold, isn't it? So আমি আমার আন্ডার আইসটা একটু জাস্ট ওয়াটার লাইনটা যেটা আন্ডারনিথ সেখানেও একটু টাচ করে নিচ্ছি. সেম ভাবে আমি এইটাকেও করব. Urban Decay heat palette থেকে I'm just gonna do a little bit dark. Kona palette থেকে Mystrey colorটা I'm gonna use just এই জায়গাটায়. So আমার হাত দিয়ে করছি. What I love about this color is ekhane just it gives this goldenish illusion, but doesn't look golden that much. And ami same bhabe ei chokheo diye nibo. Of course আমি এই লুকের সাথে ল্যাশেস ইউজ করব, বাট আমি জাস্ট ফার্স্ট একটু মাস্কারাটা দিয়ে আমার ল্যাশেসটা সেট করছি. সো সেম ওয়েতে আমি আমার লোয়ার ল্যাশটাও একটু দিয়ে নিব. And here as well. আমার eyelashes গুলো একটু সেট হোক. Meantime, I'm gonna do the eyeliner now. So আমি আমার আইলাইনারটা অনেক চিকন করে দিলাম
And এখন I'm just gonna put the lashes on top, and I will use very thin lashes for this. অত ঘন কিছু ইউজ করব না. I'll keep it simple. If you actually want to put one more mascara touch up, so I'm using the same mascara. So mascara একটা just second touch up দিয়ে নিলাম. Let it dry. So meantime আমি আমার eyebrows-টা করে নিচ্ছি. Eyebrows এর জন্য কিন্তু I'm using a pencil. আমি কিন্তু eyebrows করতে করতে একটু ব্রাশও করে নিচ্ছি, so it looks natural. So I'm trying to put on my lashes. So lashটা ঠিক আমি আমার real lashes এর উপরে দিয়ে দিলাম, just eyelinerটা যেখানে আমি draw করেছি. আমি কিন্তু অনেক লাইট lashes ইউজ করেছি, as you can see. You can't really see it because I think এই লুকের সাথে লাইট lashes would go very well. But আমার lashes-টা একটু সেট হোক, and meantime আমি just আমার ওয়াটার লাইনটা আরেকটু রিটাচ আপ করছি. যেহেতু আমার lashes-টা সেট হয়ে গেল, I will use the Bobbi Brown mascara. আমি কিন্তু হালকা করে আমার just real lashes and the false one that I just wore সেটার উপর হালকা করে দিয়ে দিচ্ছি. I'm not using a lot. আমি স্পেশালি just under eye-টা একটু টাচ করব. So আমি just কম্প্যাক্টটা দিয়ে তো টাচ আপ করে ফেললাম, একটু নোজের সাথেও দিব since I have oily skin. And এখন আমি কন্ট্রোল করব. A bit of dark loose powder from Bobbi Brown. So আমি হালকা সেম ভাবে নোজটাও করব. এখন একটু লাইট ব্লাশন, এটা নার্সের, সো এই কালারটা ইউজ করছি. I really like this color. It's kind of pink, and then I think it's perfect for these kind of looks. এখন a bit of shimmer. Shimmerটা I'll keep it very light. Shimmer জন্য I'm using the Twinkling star highlighter. এই লুকটা আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম যে আমি একটু ডার্ক রাখবো আমার লিপস, আইস বোথ. ইনফ্যাক্ট আমি একটা লিপস্টিক ইউজ করবো which is the Kona new lipstick mocha. So mochaর জন্য লিপ লাইনারটা I'm gonna use this color. I'm gonna use the mocha color now. I think এই লুকের জন্য এটা পারফেক্ট কালার লিপস্টিক. I told you যে একটু ডার্ক থাকবে দুইটাই, so I think it's going perfect. And that's how it's done. আমি এই লুকটা একটু ডিফারেন্টলি করেছি. I hope you guys like it. It's a bit of gold আছে, there is red, there is black and brown, basically all the dark colors. It goes perfectly with a bit of funky look যদি আমরা দিতে চাই. So I think and হালকা little bit of glow এই লুকের সাথে ভালো লাগে, একটু dewy look, সেটা খুব ভালো লাগে. So I think এই লুকটা পারফেক্টলি যাবে with any color, dark color sarees or dark color kameez, or we can even pull it off with a western look as well. So whatever you like.
সো ভিউয়ার্স, আই হোপ আপনারা এই লুকটা লাইক করেছেন। অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। লেট মি নো যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম হয়, ফিউচারে কী ধরনের লুকস দেখতে চান সেটার ব্যাপারে আমাকে অবশ্যই জানাবেন, বিকজ আই এম অলওয়েজ হিয়ার টু ট্রাই আউট ডিফারেন্ট লুকস, হ্যাভ ফান উইথ মেকআপ অ্যান্ড কালার্স। আবারও দেখা হবে নেক্সট উইকে উইথ সামথিং নিউ অ্যান্ড ফান। টিল দেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অসাধারণের সঙ্গে থাকবেন।